Assalamu alaikum. Welcome viewers. Yet another episode of Coffee with Tanmoy. আজকে তন্ময় ভাই নাই, বাট দ্য শো মাস্ট গো অন। আমি উল্লাস আপনাদের সাথে আছি অ্যাজ এ হোস্ট। আজকে আমাদের যে গেস্ট আছে উনি খুব স্পেশাল এই কারণে সেটা আপনারা কিছুক্ষণ পরেই বুঝে যাবেন কেন উনি এতটা স্পেশাল। বাট তার আগে আমি একটু ওনার সম্পর্কে বলে দিই। ওনার কর্মযোগ্য বেশ বড়ই, যেমন উনি গ্রামীণ ফোনে ছিলেন, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে ছিলেন, বাংলালিংকে ছিলেন, দেন মালয়েশিয়াতে গিয়েছেন জব করার জন্য, তারপরে ফিরে এসেছে, সহজে উনি জব করেছেন, এখন আছে sManager-এর সাথে। আই গেস আপনারা কিছুটা হলেও আজ করতে পারছেন, বাট আমি ওনাকে বলবো উনি কিন্তু বড় প্যাকেটে অনেক বড় ধামাকা, কারণ sManager-এ উনি ধামাকার পর ধামাকা করে আছেন। এখন চলে আসি আমাদের গেস্টের নাম। উনি আমাদের অনেক প্রিয়, উনি আমাদের sManager-এর কোর, এবং আমাদের কি পুরো SPL-এর সবার অনেক প্রিয় আমাদের তন্ময় ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম উজলাস ভাই, কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু ইয়োর শো। থ্যাংক ইউ। এই শোটা কিন্তু তন্ময় ভাই, এবং আজকে আমি তন্ময় ভাইয়ের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট করে আমি আজকে হোস্ট হয়েছি। তন্ময় ভাইকে কিছু কোশ্চেন করবো দেখে, এবং খুব স্পেশাল কোশ্চেন। সে উইথ ইউ তন্ময় ভাই, প্লিজ সেট। থ্যাংক ইউ। হ্যাভ এ সেট প্লিজ। আমি তো একটু নার্ভাস। না, ইটস ওকে, আপনিও তো সবাইকে নার্ভাস করেন, তো আজকে না হয় আপনার দিন হোক নার্ভাসনেসে। আচ্ছা, সো আমরা আমাদের পর্ব শুরু করি তন্ময় ভাইয়ের সাথে। তন্ময় ভাই, আপনার শো, আপনার প্রোগ্রাম, আজকে গেস্ট আপনি, কেমন ফিল করছেন? ওয়েল, একটু নার্ভাস। এতদিন তো আমি কোয়েশ্চেন করি, সো আজকে একটু নার্ভাস যে হোয়াট কোয়েশ্চেনস ইউ হ্যাভ কেপ্ট ফ্রম মি। সো ফার আমার মনে হয় যে আমি যে গেস্ট ছিলাম এটা 3 নাম্বার এপিসোডে ছিল, রাইট? ইয়েস। ওকে, ইয়েস। সো আপনাকে আজকে একটু মজার কিছু কোশ্চেন করব, বাট তার আগে কিছু জেনে নেই আপনার কাছ থেকে। সো তন্ময় ভাই, আপনি তো sManager-কে লিড করছেন, সো হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স so far? Well, it's been just 6 months, and 6 months have been phenomenal. It's been, আমি বলবো, like a sinusoidal curve with lot of highs and lot of lows. Yeah. But the good thing is that it's been a learning curve, continuous learning curve. আমরা অনেক কিছু একটা জিনিস যেটা চেষ্টা করেছি যে we wanted to do every month we wanted to do something new, right? Because expectations keep increasing. Right. So in order to fulfill that expectations, we always try to give something new. And alhamdulillah, the numbers, the numbers. It's been crazy numbers. Some good growth numbers that we have achieved in the last 6 months. Absolutely. কিছু কোশ্চেন আমি লিখে রেখেছি, যেটা প্রথম যে কোশ্চেনটা ছিল অন দ্য ফ্লাইতে চলে আসছে। এবার কিছু কোশ্চেন আমি লিখে রেখেছি যেটা আমি আপনাকে স্পেশালি করতে চাই। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইউর ড্রিম অ্যাবাউট ইট? হোয়াট ইজ ইউর ড্রিম অ্যাবাউট sManager, or how you have seen sManager on Bangladeshi market as a problem-solving application of MSME? Well, if you tell me what is my dream about sManager, it's gigantic. I see it to be another Google in Bangladesh. Okay, that's huge. And it has got all the potential to be. The dream that we have, we are just not solving a problem. We are actually solving an ecosystem. We are building an ecosystem for the small, medium enterprises, so that anything that they need, they can, this system can cater to their needs. Okay. And that's very important. The best part of sManager is that we have a solution for every problem. Maybe right at this moment we do not have all the solutions ready, but we are in the phase of building those solutions, so that one day you, me, can actually be proud saying that we worked here. It's going to be phenomenal. Trust me. Absolutely. So far যতটুকু কাজ করে এসেছি এখনো পর্যন্ত আমরা খুব চেষ্টা করছি, খুব অনেক কষ্ট করছি যাতে করে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন, এই অ্যাপ্লিকেশনটা যে কোনো SME-দের জন্য একটা প্রবলেম সলভিং একটা অ্যাপ্লিকেশন হয়। Absolutely. সো তন্ময় ভাই, আমার নেক্সট কোশ্চেন, আমরা SME-দের জন্য অনেক চেষ্টা করছি এবং তাদের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সলভ করার অনেক চেষ্টা করছি। সো হাউ ইজ sManager চেঞ্জিং দ্য লাইফ অফ MSMEs? Well, I would say fanatically. Okay. See,
when the thing that we are trying to do is build up an ecosystem, as I was talking. এখন একটা ইকোসিস্টেমে একটা এস ম্যানেজার অথবা একটা এমএসএমই সে যখন আজকে থেকে চিন্তা করছে কিভাবে ব্যবসা করবে, to the person who's already in the business and thinking how to increase or expand his business, we have a solution for each and every phase of a business. Now আমার স্বপ্ন একটাই, আদনান ভাইয়ের স্বপ্ন একটাই, কালকে যদি কোনো একটা মানুষ চিন্তা করে যে ব্যবসা শুরু করবে, the first thing that should strike his mind is sManager, because he would know that এখানে গেলে তার লাইফের ম্যাক্সিমাম প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে, that basically the business related problems. Like for example, you have a question, you are trying to find an answer, where do you go? Google, right. So exactly the same thing, you have a problem, you want to solve a business solution, where do you want to go? sManager, right, absolutely fantastic answer. এবং এই অ্যান্সারটাকেই আমরা আসলে স্টাবলিশ করার জন্য আমাদের এত কষ্ট। তন্ময় ভাই, বিভিন্ন কোম্পানির বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের অনেক স্লোগান থাকে, আমাদের sManagerও আছে। সো আমাদের স্লোগানটা হচ্ছে যে স্টার্ট, সেল, ম্যানেজ, গ্রো। এই যে স্লোগানটা, এটা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছে sManager অ্যাপ্লিকেশন? Well, this is not exactly a slogan. It's basically I defined as a 4 pillars. একটা বাসা বানাইতে গেলে তার কিন্তু 4টা পিলার লাগে। So based on this pillar যে বাসাটা অ্যাকচুয়ালি দাঁড়ায়, the same concept, these are the 4 pillars on which we'll be building up the sManager. একটা বিজনেসের we've defined যে একটা বিজনেসের শুরু করতে গেলে অথবা মানে যে কোনো ফেজে থাকলে এই 4টা ফেজের মধ্যেই পড়বে, স্টার্ট, সেল, ম্যানেজ অ্যান্ড গ্রো। এটা মানেটা হচ্ছে যে মানুষটা শুরু করছে ব্যবসাটা, আমরা তাদেরকে হেল্প করব বিভিন্ন সলিউশন দিয়ে সেই ব্যবসাটা শুরু করতে। সো ব্যবসাটা যখন একবার শুরু করে, আমি আপনাকে একটু থামিয়ে দিই, একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বলেন, যেমন শুরু করার সময় আমরা কি অফার করতে পারি, লাইক ডকুমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স, ট্রেড লাইসেন্স, লাইক এরকম কিছু। আপনি একটা চিন্তা করেন যে আপনি আজকে একটা বিজনেস শুরু করবেন, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ নিড বেসিক্যালি ইউ নিড টু হ্যাভ অ্যান আইডেন্টিটি, রাইট? অ্যাবসলিউটলি। আপনার একটা ফিজিক্যাল স্টোর লাগবে, রাইট? হ্যাঁ, আপনার কিছু ব্র্যান্ডিং লাগবে, রাইট? হ্যাঁ, আপনার কিছু solutions লাগবে, so like someone who will be helping you to serve your the customers লাগবে, রাইট? সো এই যতগুলো আমি বললাম সবগুলোর আমার একটা সলিউশন আছে। ফর এক্সাম্পল ব্র্যান্ডিং সলিউশনস, আইডেন্টিটি, আমরা কাস্টমারকে লোগো ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, আমরা কাস্টমারকে ভিজিটিং কার্ড ক্রিয়েট, বিভিন্ন ফেসবুক পেজ তৈরি করে দিচ্ছি তার বিজনেস শুরু করার জন্য। তার একটা ফিজিক্যাল লোকেশন লাগবে টু স্টার্ট হিজ বিজনেস, আমরা হয়তো ফিজিক্যাল লোকেশন প্রোভাইড করছি না, বাট উই আর গিভিং হিম আ ওয়েব স্টোর। সো তার ওয়েবসাইটে একটা ওয়েবসাইট থাকছে যার মাধ্যমে সে ইয়ে করতে পারবে। আমাদের এখনকার সময় এটাও কিন্তু ফিজিক্যাল স্টোরের থেকে কম কিছু না। এক্স্যাক্টলি, উই আর মুভিং ইনটু দ্য ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। আমার কাছে মনে হয় যে you never know, in another couple of years this would be more important than having a physical location, because physical location has একটা জায়গায় আছে, web store it has across the world, universe, right? Absolutely. So আমি জানতে চাই এখানে সেল আর ম্যানেজের যে স্ট্র্যাটেজিক পিলারটা আছে, এই পিলারটাকে কিভাবে করে আমরা জাস্টিফাই করছি? সি 4টা পিলার যেটা বলছিলাম। সো প্রথমটা স্টার্ট, তারপরে হচ্ছে একটা মানুষ ব্যবসা শুরু করলো, তার তো সেল করতে হবে। সো উই আর গোইং টু গিভ হিম প্ল্যাটফর্মস থ্রু হুইচ হি ক্যান সেল। আমরা নিজেরাও তাকে সেল করার সাহায্য করব, অথবা সে নিজেও হয়তোবা যেটা করতে পারে যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যারা সেল করে সেটাকে সে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। তার মানে আমরা অল্টারনেটিভ সেলস চ্যানেল অ্যারেঞ্জ করব। অফকোর্স। সো আই বিলিভ সেলস ক্যান বি ডান ইন 2 ways. ওকে, one is you can market your product and generate sales. The other one is you can have alternative channels through which you can so both the cases will be served under this cell. So we'll be providing tools which will serve both these functionalities. Great. And then comes to manage function. So একটা বিজনেস যখন বড় হয় বা শুরু করে একটা সময় যে ম্যানেজ করতে হয়, Right. So স্মল বিজনেসের যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, যেটা আমরা স্টাডি করে দেখেছি যে তারা 3 মাস আগে কি ব্যবসা করেছে তারা জানে না। হ্যাঁ, because they do not have this, like আমরা যেটা করি, we have analytics, we have different softwares to do, হ্যাঁ, তারা সেটা ম্যানেজ করে না। সো এই অ্যানালিটিক্সটাই আমরা তাদেরকে পোর্ট্রে করতে চাচ্ছি। সো ফর এক্সাম্পল, আমরা যেরকম জানি যে কোন দিন ব্যবসা সাধারণত কমে যায়, বা কোন সপ্তাহে ব্যবসা বাড়ে, বা কোন মাসে কোন সিজনে, এই ইনফরমেশন কিন্তু একটা স্মল বিজনেসের ওইভাবে নেই। হয়তোবা তাদের আছে, বাট এই জিনিসটা যদি আমি পোর্ট্রে করতে পারি, দে ক্যান টেক অ্যাকশনস which will help them to maybe eradicate certain problems during that time. Right, absolutely. And then finally the growth phase. Yeah. So সবারই স্বপ্ন থাকে বড় হওয়ার। Absolutely. I know আমাদের সবারই স্বপ্ন থাকে। So we are trying to help them grow their business. So like we are providing them loan. একটা SME যার স্পেসিফিক্যালি যে কটেজ সেগমেন্ট, তারা হয়তো চিন্তাও করতে পারে যে ব্যাংকের কাছে যে লোন নিবে। Absolutely. So
we are trying to bring them under the digital inclusion, Right. so that loan becomes easy. We are trying to build up training for them. So সে যে সেল করছে, সে যে বিক্রি করছে, so how they can better themselves. So we are trying to building trainings for them so that they can learn and master their art, what they are doing. মানে ইটস এ টোটাল ইনস্টিটিউট মানে Yes, that's it. A complete ecosystem. Complete a ecosystem. complete ecosystem. সো আমার কাছে তন্ময় ভাই অ্যান্সার শুনে যেটা মনে হচ্ছে উই আর দ্য হরলিক্স ফর দ্য MSME টিম, উই আর এ কমপ্লেন আর হরলিক্স সামথিং। ম্যানেজার নিয়ে তো অনেক কথা হলো, এখন আমি একটু আপনার সম্পর্কে জানতে চাই যে SPL এ আপনাকে মানে SPL কীভাবে আপনাকে ইন্সপায়ার করেছে? Well, আমি যখন সহজ ছেড়ে দেই, I wanted to start up my business. ওকে, I wanted to start up and I went out for a vacation, almost a 12 days vacation. ওকে, And in between, Aflatun tried to call me a couple of times. Aflatun bhai was calling me. So he said me, we connected and he said me, bhai apni ashen, chakri korte hobe na, apni ashen. Okay. Ek interview den, tarpore dekha jabe. So I think that's it. When I came here, I met Adnan Halid for the first time. ওকে, Adnan bhai, I don't know, he's a magician. I was fully determined that I will not do a job. I want to start up my own. Right. Adnan bhai inspired me so much Okay. that I thought, okay, let me park my idea. Let me start working on this because the vision was such huge. Yeah. That drives me. Every night I go to sleep, I am thinking, when the morning will start and what I have to do. Right. So that's inspiring me. It's the entire vision is so inspiring that I am really excited. I cannot just keep quiet and stand still. It's very exciting. হ্যাঁ, এটা আপনার এখনকার মানে আপনার ফেস দেখেও বোঝা যাচ্ছে। সো ভিউয়ার্স, তন্ময় ভাইয়ের সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম এবং তন্ময় ভাইয়ের ভিশন বা ড্রিম সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। নাও পরের যেই আমাদের সেগমেন্টটা আছে আপনারা সবাই জানেন, খুব ট্রিকি একটা সেগমেন্ট, যেটা আপনি সবাইকে কি বলবো এটাকে, সবাইকে আপনি খুনসুটি করেন সবার সাথে, রাইট? হ্যাঁ, আমি খুবই নার্ভাস, খুবই আপনার নার্ভাস। সাথে এরকম কিছু একটা আমি করতে যাচ্ছি, খুবই নার্ভাস। ওয়েট ফর ইট ভিউয়ার্স। এখনকার যে রাউন্ডটা সেটা আপনারা সবাই জানেন, উইচ উই কল র্যাপ ইট উইথ ফায়ার। এখানে কিছু দ্রুততার সাথে কিছু কোশ্চেন করা হবে এবং দ্রুততার সাথে আমি তন্ময় ভাইয়ের কাছ থেকে অ্যান্সার এক্সপেক্ট করবো। বাই দ্য ওয়ে, নর্মালি তো উনি হোস্ট থাকেন, কোশ্চেনগুলো উনি সবই জানেন, বাট এই কোশ্চেন এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে ছুপিয়ে করেছি, সো উনি কিন্তু আমি খুবই নার্ভাস যেভাবে আপনি লুকায় রাখছেন সব সারাদিন। আচ্ছা তন্ময় ভাই, ফার্স্ট কোশ্চেন, ফার্স্ট সেলিব্রিটি ক্রাশ? Well, I was a big follower of cricket, and I always loved Shahid Afridi. That's if we talk about cricket in the male. On a female version, I think I always loved Jacqueline Fernandez. Okay, acha. On a scale of 1 to 10, how cool are you? Well, this is a very difficult question Yeah, to I know. answer because it varies from situation to situation. In some places, I'll define myself 8. Some places, I'll define 1. 1? Yes, because when it comes to culture, when you say music and stuff, I'm absolutely negative, I would say. Should I be worried about it? Okay, fine. Yes, you could be. Acha. Describe your SPL job in 3 words. It's been fantastic, brilliant, and I'm loving it. Fantastic. Okay. Now it's a very, very tricky question. If Kim Kardashian and Mark Zuckerberg were both drowning and you could only save one, who would it be? Well, it's actually not that tricky, I'm a business fanatic, so Right. I would I would love to save both of them. But if I had only one option, I'd probably like to sit with Zuckerberg and understand more about business. Okay, great. What age do you want to retire? That's a tough question. Yeah. That's a tough question. I think there's no age that I would love to retire. I think I just can't keep quiet. In the day I retire, I'll probably die. Oh That's my the day I'll probably say goodbye to the world. Okay, that we don't want to. So please live with us. Please work with us. Your next question: when are you most productive? Well, I think I'm a night owl.
I'm out. So usually, as the day progresses, my productivity increases. I can actually work the entire night, and but that I as know. soon as the day starts, morning starts, I think that's the time my productivity starts decreasing. So at around 12 o'clock, I start gaining momentum. ইয়েস আমার মনে পড়ে যখন আমি ফার্স্ট জয়েন করি উই হ্যাড অলওয়েজ হ্যাড এ ডিসকাশন অন হ্যাঁ, রাত 12টার পর। রাত 12টার পর থেকে অ্যান্ড আই ওয়াজ লাভিং ইট অ্যান্ড যদি এখন আমরা অফিস করছি সো এই ডিসকাশনটা এখন আর হয় না বাট দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আ গুড বিকজ ব্রেন স্টর্মিং সেশনটা কিন্তু খুব ভালো হতো এনিওয়েজ প্ল্যানিং অর এক্সিকিউশন হুইচ টাস্ক ডু ইউ প্রেফার মোস্ট Well, I love planning, but unfortunately, in fact, that's my core strength. But unfortunately, if you ask Adnan bhai, he'll say that no, because here, why? I think it's because we are less organized here, so I need to put more time on the execution, and that's what I'm trying to focus on. But planning is always my strength, and I love doing that. Right. What is your special skill, Egg? If you have been told to give your special skill to your teammates, whom do you prefer most? Shohag bhai, Navid, Rinku bhai. I think I'll probably give it to Navid. Which one? Which skill? The planning skills. Right. That's what he needs the most. Yeah. Shohag, I think he's one of the best assets SPL has. Yeah. He's a government guy. Yes, I think he's a complete package. Yeah. So I don't think I have anything to give him. Rintu bhai, I think I probably again the more planning part and also being a little organized. Organized. Okay. 2 things you would change about yourself. One, I need to be more health conscious. I least bother about my health. True. For me, work is more important than my health. That's something I'm trying to change. The second thing is I've never thought about saving money till date. I was always a flamboyant spender. Okay. What tickles you most in your life? Any ideas or any quote or something very happening? I think something that really tickles me is the thought that if I'm not being able to achieve what I want to, it never gives me peace. Okay. Because I'm usually a more determined guy. I'm Right. a very determined guy. Right. So if I want something, I have to get it. Now, Right. if I cannot get it, then I have to actually say, okay, I have to finally say no. This is not my cup of tea, and then move on. Okay. What is something you wish you could be good at? See, this is one thing I would love to have. That's singing. I think this is one skill that Okay. I would love to have. Most of my family members, they're Okay. brilliant singers. Okay. And I always admired them. So I think this is one skill I would love to have. But I can tell you that I'm the worst. I was brought up in. I used to study in an Indian school. Right. We had music. I never got more than 40. Okay. 40 was the pass mark. So the teacher always gave me that 40 mark because he didn't want me to fail. Okay. How was the questions? Do you feel any? Nervousness চলে গেছে নাকি এখনো আছে? Well, I thought the questions would be trickier, but I knew that I would be confident enough to answer most of them. Okay. Let's say এখনো শেষ হয়নি, বাকি আছে আরো। Name 3 features of sManager you love most. Well, that's a very difficult question. Yes. আমি যদি একটা বাবা হই and যদি কিছু question নি কোন ছেলেকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমি আসলে বলতে পারবো না. So এটা I think I love all the features and I have passionate to grow all of them. Okay, great. আপনি তো আইবিএ থেকে পড়াশোনা করেছেন। পড়ছিলাম, শেষ করি না। আপনি শেষ করেন না। ইটস ওকে, নো ইস্যুস। সো আপনি কিন্তু আমাদেরকে অনেক নাম্বারস নিয়ে কোশ্চেন করেন। সো আপনাকে একটা কোশ্চেন করা যাক। ইফ ইউর কাস্টমার কালেক্টস 90,000 টাকা অ্যামাউন্ট ইউজিং পেমেন্ট লিঙ্ক, what would be the charge of your customer? That's 2.5% of 90,000? What is the charge? That would be around 20 to 50. কাছাকাছি 2253. Okay, oh sorry, Yes. the 3 taka. Yes. Okay, sorry, yes. Okay, great. 2050. আচ্ছা, what is important to you, GMV or DAU? DAU. Okay. Daily active user. Why? Because that's the bread of the the business, the heart of the business. If the DAU grows, GMV is not an issue. Not an issue, It is, Last question. Okay. আমি কোশ্চেনটা করব এবং আপনি চিন্তা করার সময় পাবেন, আপনাকে খুব দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে। Name a word that starts with the letter S.
sManager, Sheba, SPL. ফ্যান্টাস্টিক। আমি একটার কথা বলেছিলাম, তন্ময় ভাই তিনটা উপহার দিয়ে দিয়েছে। Well, you know, working in this place, you cannot just forget it. Definitely. So viewers, thank you very much for watching our episode. আমরা মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি। So how was the show? It was brilliant. I'm sorry, আপনার ইন্টারভিউ মানে আপনার শো আপনি অ্যাজ এ গেস্ট কেমন লাগছে? It was brilliant. I enjoyed it. I completely enjoyed it. I think you've done a fantastic work. Thank you. As usual, you always do. And the questions, some of the questions are really tough. Okay, really great. tough, but I enjoyed all of it. So I meet your expectations. Undoubtedly, you've exceeded it. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভিউয়ার্স। আজকেই কফি উইথ তন্ময় এই এপিসোডটা আমরা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট এপিসোডে ডেফিনেটলি তন্ময় ভাই উইল বি দ্য হোস্ট অবভিয়াসলি, যেহেতু আজকে উনি গেস্ট ছিলেন। সো আমি আই হ্যাড টু ক্যারি দ্য শো। সো নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল। স্টে উইথ আস, স্টে টিউনড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। The next episode is going to be another interesting episode, and we'll have another special guest. So stay tuned and wait for us. Now Assalamu alaikum. this is Coffee with Tanmoy. Thank you very much. Bye.